There is a perception that abduction is on the increase in the country. And for sure, if we go with that perception, then the members of the public will be made to believe that there is an increase in abduction incidents. Why is this so? Even cases of straightforward arrest by police officers are being categorized as abductions. Now, if any arrest is made to be categorized as an abduction, obviously the figures for abduction will rise. So we have had few cases of abductions, and some we were able to resolve, arrest the culprits and arraign them before court. There were few cases of abduction whereby allegations were that the police officers were involved in the abduction. And those matters are under investigation by the Independent Police Oversight Authority. We are not, as officers of the National Police Service, involved in any abduction whatsoever. We uphold the constitutional rights, the constitutional standards, and the fundamental rights of freedom. So we don't abduct. Like I said, if we arrest people, we take them to court, to gazetted police stations, and then subsequently arraign them. Ni mtu wa taxi. Nafanyanga na Bolt, Uber, Faras na Little up ine. Kwa hiyo siku alirequest na Faras pale South Sea Muo Avenue. Wakati alirequest, niliweza kutoka penye nilikuwa nikakuja kumchukua. Penye alikuwa amesimama alikuwa na mwenzake, walikuwa wanaongea pale. After nimefika wakaagana na mwenzake akaingia estate yenye alikuwa amesimama pale nje Alai Estate, na nikachukua customer. Tukatoka na customer, immediately after tumetoka aliweza kuniambia nimpe charger ya type C, acharge simu yake. Nikampea charger, akacharge simu, yeye ako tu kwa simu sababu nadhani alikuwa TikTok. Amekuwa tu kwa simu, atuongei vile. Nikaingia Mombasa Road, nikashika Lusaka Road sababu nilikuwa nampeleka Pangani Heights. Nikateremka na Lusaka Road. Kufikia pale roundabout ya Industrial Area Prison, Enterprise Road pale, ndo niliona Prado ya white inajaribu kuniingia sababu nilikuwa to the left, Prado ya white ilikuwa to the right. Ilijaribu kuniingia. Ile kuniingia nikashindwa kwa vipi, kwani kwa nini inaniingia na mbele yake hakuna gari. Nikapiga brake kidogo. Yeye akarudi tena right. Mimi nikaendelea na left. Kidogo tena akaingia, lakini aniingii kabisa, akarudi tena. Like 70 meters from the roundabout ndo hiyo kitu ina happen. Kidogo ndo nilisikia another black Prado ina hoot. Pipi. Ndo nikakanyaga brake kidogo. All of a sudden ile black Prado imekuja mbio, alafu ile ya white haitaki kumuondokea. Kidogo ndo iliondoka, alafu hiyo black ikaniingia lazima pale. Nikasimama, ikaniingia mbele ile black Prado sababu white imesonga kidogo, a black one imeingia. Ile imeingia, mimi nikasimama. Nikazima gari. Kuzima gari sababu gari yangu nikishazima milango inajifungua yenyewe. Waliweza kutoka wanaume 5 kwa ile gari, na gari ya Prado ikakuwa bado iko on motion kidogo. Walitoka 5, 4 wakakuja kwa passenger seat, na mmoja akakuja mbele ya side ya kwangu kwa dereva akanishikia gun. Wengine vile walitoka walikuwa wanainua to the west, they had some guns to the west. Sasa vile walikuja hivi walimchukua ule jamaa nilikuwa nimebeba, haraka wakamuingiza kwa ile Prado yao, na mmoja akarudi tena akaniambia leta kila kitu yako yote. Wakachukua simu yangu, aeda na earphones na charger, wakatoka nazo. Ule mmoja bado amenishikia gun to my side. Ndio sasa baadaye after huyu amechukua kila kitu yangu kwa gari, waliingia tena kwa gari wakatoka. Waliingia tena wote kwa gari, wakatoka na customer, wakaenda mbele kidogo pale Lusaka Road, wakapiga U-turn. Wakarudi tena na kamba ya wanarudi na Nyayo. Lakini sasa pale sikujua vile walirudi na U-turn, waliweza kwenda na Enterprise ama walirudi straight na Nyayo. After then, mimi nimekaa pale sababu sijaona kitu kama ile, ikakuwa like niko so panicked.
niliweza kukaa pale kama dakika 10 hivi. Nikatoka, nikaingia Enterprise Road, nikaingia pale prison. Prison nikawaelezea what happened. Wakaniambia niende wapi? Niende Industrial Area Police Station. Nilienda Industrial Area Police Station, nikareport, nikaandikiwa OB. Hiyo ilikuwa saa 3:40 ndio niliweza kuandikiwa OB, nikatoka Industrial Area Prison. Industrial Area Police Station. Kutoka nikarudi Lusaka Road. Kuna hiyo petrol station inaitwa Rubis. Pale ndo niliingia. Kuingia pale nikasema wacha niakishe ile taa ya gari pale juu nione kama labda kuna damage yote imekuwa cost, sababu alimvuta na nguvu. Kuakisha taa ndo nilinotice kuna simu imeanguka kwa passenger seat. Ndo niliweza tena kurudi immediately police station. Nikaelezea afanda, nikamwambia nimepata hii simu pale, si kushika wala nini. Nikamwambia hii simu nimepata pale, ndo nimeweza kurudi tena ni report the case. Sasa nikaingia pale, wakapiga picha, wakachukua simu na mimi wakaniweza kunirelease. Nikaenda kwa nyumba. Ndo the following day nikaitwa tena police station, tukaweza kuzunguka na DCI nikiwaonyesha penye nilichukua customer na penye aliabductiwa. Ndio sasa wakaniambia niko free, kama kuna kitu kingine itahitajika nitapigiwa simu. Hiyo ndio naweza sema. Thank you much, Bwana Lawyer. It enjoins not only the committees, because if you look at the motion, there were things that the committees were supposed to do and things that government was supposed to do, independent commissions were supposed to do, and even holders of independent offices. And by way of example, Honorable Speaker, the very first resolution there is that we needed an apology from the National Police Service for all the deaths from peaceful protests. So there is an expectation that the National Police Service also needed to respond to us. There is a question of compensation, and the wording of the motion is compensation from the national government for victims of police brutality. Then, of course, there was the question of amnesty for prosecutions, which was also an expectation of the National Police Service, and a withdrawal of the cases from the Office of the Director of Public Prosecutions. In fact, our standing orders enjoin even those independent offices to be able to implement the resolutions of this House. I was in Kisumu over the weekend, and one of those young people was telling me that they are still facing cases in court. Honorable Speaker, it is also not lost on us that there continue to be complaints of abductions by unknown people suspected to be security officers across the country. Even as we speak, there is a famous case of a lady called Maverick Aoko. Yes, Maverick Aoko, who has been missing for a few days. So, Honorable Speaker, I would also want us as a Senate to ask those independent offices, the responsible or relevant cabinet secretary, in line with Standing Order 255-2, so that they also brief this House on how far we have gone in terms of implementations of the resolutions of this House. I have personally taken time to explain to especially my leader of majority, the leader of majority of this House, who's now my friend, Honorable Speaker, that for us in the opposition, Honorable Speaker, if these resolutions are actually implemented, we will have an easier time even having tea with the majority leader. And he knows this. He was, Honorable Speaker, I'm being told the majority leader was distracted. I have taken time, Honorable Speaker, because, you know, we are in a period of people trying to understand what makes some of us tick, the members of the opposition, members of government. I have explained to the majority leader that for us in the opposition, and especially for ODM, for which I'm the Secretary General, if these issues that we passed here on apologies and compensation for victims and an end to abductions of people in this country are actually implemented, he will have an easier time calling me for coffee to discuss other things, Honorable Speaker. And therefore, I would plead with you, Honorable Speaker, just like you have directed our committees to respond, all these independent offices and government itself must also tell us why it has taken this long, 60 days later, and we don't see any movement in terms of implementation of these resolutions. I thank you, Honorable Speaker. Senator Ombo.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on the matter of social media clips, Mr. Speaker, I just want to let us know, as a media practitioner, that in this day and age, any institution that does not embrace social media